Hello everybody, welcome back to my channel, Forget Me Not. Итак, Module 3, Lesson 3D, Traveling Around Ukraine. Сьогодні подорожуємо по Україні. Pages 36-37. Read. Look at the map of Ukraine and the travel blog. Погляньте на мапу України і travel blog. Read the text and match the missing headings A to D with days 1 to 4. Прочитаємо зараз текст і поєднаємо пропущені заголовки A to D з днями, так, 1 to 4. Then listen and check your answers. А потім послухаємо і перевіримо наші відповіді. І так, My Ukrainian Adventure. Мої українські пригоди by Rob Collins. Давайте спочатку з вами прочитаємо завдання. І так, заголовки. A. Heading west. Прямуємо на захід. B. A unique phenomenon. Унікальний феномен. C. Arriving in the capital. Прибуття в столицю. And D. Exploring nature. Досліджуємо природу. Окей. My parents and I arrived in Kyiv for a 4-day trip in Ukraine. Ми з батьками прибули в Київ на чотириденну поїздку, так, в Україну. Протягом нашої поїздки в Україну, яка триває 4 дні. Окей. The hotel where we stayed was in the city center. Готель, де ми зупинилися, знаходиться в центрі міста. We visited many sites and walked down the well-known Andriivsky descent. Ми відвідали багато цікавих місць, відомих місць, пам'яток, так, і спускалися по славнозвісному Андріївському спуску. Both my parents love museums and the National Art Museum of Ukraine was their favorite part of the day. Мої батьки люблять музеї, обидва, так, і Національний музей мистецтва України був їхньою улюбленою частиною дня. It's a huge museum, so we spent a few hours there. Це величезний музей, тому ми там провели декілька годин. Ну, це, звичайно, arriving in the capital, прибуття до столиці. Day 2. On the second day we got up at 6 a.m. to catch a flight to Lviv in the west. На другий день ми встали о 6 годині ранку, аби сісти на літак до Львову на захід. Ну, heading west, зрозуміло вже, так? Прямуємо на захід. I was very tired and the moment we got on board I fell asleep and so did many of the other passengers. І я був дуже втомлений на той момент. Ми сіли на борт, я заснув, і так зробило багато інших пасажирів. We had another fun day of sightseeing in this attractive city. І у нас був ще день, так, коли ми гуляли по місту, по цьому привабливому місту. I really enjoyed our visit to the Lviv Town Hall. Я справді насолоджувався нашим візитом до Львівської ратуші. It's got a tower with an observation deck that is 65 meters high. Вона має вежу, так, з оглядовим майданчиком, observation deck, оглядовий майданчик, який 65 метрів заввишки. The view of the city was very impressive from up there. І вид на місто дуже вражає. Звідти. Окей. Day 3. We went to a very popular tourist destination, Sinevere Lake. Ми поїхали на дуже популярне туристичне місце, озеро Синевір. It is up in the Carpathian Mountains about 4 hours to the south of Lviv, and it's very beautiful. Він у Карпатах, там десь 4 години на південь від Львову, і воно дуже красиве. We spent the whole day exploring the area on foot. Ми провели цілий день на ногах. I've never been so exhausted. Я ніколи не був таким виснаженим. Other people were exploring the area on horseback, but my parents were too scared. Інші люди досліджували цю місцину на конях, так, але мої батьки були занадто налякані. I'm the only one in the family who has ridden a horse. Я єдиний в родині, хто катався на коні. Okay, so that's exploring nature. Okay, D. So, and the last one is a unique phenomenon, probably, yes? That's B.
Okay, so on the fourth day we set off for Uzhhorod, where we walked through the beautiful Linden alley. На четвертий день ми відправилися до Ужгороду, де ми ходили по прекрасній липовій алеї. That place was something else. Uzhhorod is also full of cherry blossoms, and every spring for only 2 weeks the whole city is covered in pink flowers. Це місце було неймовірне. Ужгород також переповнений цвітінням вишень, і щовесни лише на 2 тижні повністю усе місто покривається рожевими квітами. I couldn't stop filming and taking pictures. Я не міг зупинитися від запису відео, так і фотографування. Така була краса. Of course, so Ukrainian is beautiful. So now listen and check our answers. Послухаємо ще раз цей текст. My Ukrainian Adventure by Rob Collins. Day 1. Arriving in the capital. My parents and I arrived in Kyiv for a 4-day trip in Ukraine. The hotel where we stayed was in the city centre. We visited many sites and walked down the well-known Andriivsky descent. Both my parents love museums, and the National Art Museum of Ukraine was their favourite part of the day. It's a huge museum, so we spent a few hours there. Day 2. Heading west. On the second day, we got up at 6 a.m. to catch a flight to Lviv in the west. I was very tired, and the moment we got on board, I fell asleep, and so did many of the other passengers. We had another fun day of sightseeing in this attractive city. I really enjoyed our visit to the Lviv Town Hall. It's got a tower with an observation deck that is 65 meters high. The view of the city was very impressive from up there. Day 3. Exploring nature. We went to a very popular tourist destination, Sineva Lake. It is up in the Carpathian Mountains, about 4 hours to the south of Lviv, and it's very beautiful. We spent the whole day exploring the area on foot. I've never been so exhausted. Other people were exploring the area on horseback, but my parents were too scared. I'm the only one in the family who has ridden a horse. Day 4. A unique phenomenon. On the 4th day, we set off for Uzhhorod, where we walked through the beautiful Linden Alley. That place was something else. Uzhhorod is also full of cherry blossoms, and every spring, for only 2 weeks, the whole city is covered in pink flowers. I couldn't stop filming and taking pictures. Okay, task B. Read again and correct the mistakes in the sentences below. Прочитайте ще раз і відредагуйте помилки в реченнях. Rob and his parents started their trip in Lviv. No, that's false, of course. They started their trip in Kyiv. In Kyiv. Good. So, the National Art Museum of Ukraine has a very high observation deck. The Lviv Town Hall, yes? The Lviv Town Hall has a very high observation deck. Rob's parents liked the Andriivsky descent more than the museum they visited. No, they liked the National Art Museum of Ukraine, yes? They liked the National Art Museum of Ukraine the most. Окей, so, може замість її фрази.
Okay, so, and in Uzhhorod, Rob didn't take any pictures. No, in Uzhhorod, so Rob took lots of pictures. Або a lot of pictures, so took a lot of pictures. So he took a lot of pictures and he filmed a lot. Yes, he couldn't stop filming. Good. Well done. Виправили. So now let's do a task C. Find adjectives in the text which are similar in the meaning to the words or phrases below. Знаходимо синоніми, так, схожі слова за значенням. І так, famous, відомий. Це well-known, однозначно. Ось це слово, well-known. Well-known. Так, далі, amazing, дивовижний. Так, amazing, дивовижний. Day 2. Okay, I think it's gonna be maybe impressive, yes? Десь я бачила це слово. Ага, impressive. Okay, beautiful. Beautiful. Прекрасний. Maybe attractive, yes? Okay, and the last one, very tired. Exhausted. Це я пам'ятаю слова, exhausted. Ось воно. Good. І так, отже, famous, well-known. 2, amazing, that's impressive. Beautiful, attractive, very tired, exhausted. Усі ці слова ось я виділила в тексті. Well-known, attractive, impressive, exhausted. Ну, ми переходимо до граматики. So, relative pronouns, відносні займенники. Who, which, that. And relative adverb where. Відносний прислівник where. Де. We use who or that for people in our sentence. Ми використовуємо who або that, коли говоримо про людей. We use which or that for things, animals and ideas. Ми використовуємо which or that для речей, тварин або ідей. Ну, як ви бачите, що that використовується і з людьми, і з речами. So, we use where for places. Ми використовуємо слово where для того, щоб поговорити про місця. We use where for places. Маємо справу зі складним реченням, складно-підрядним реченням. В англійській мові виділяють так звані defining relative clauses і non-defining. В чому ж різниця? Defining relative clause, як ви бачите, у нас немає коми в реченні. Тобто інформація вся є дуже важлива. Без цієї інформації додаткової неможливо значення самого речення. My boy who is wearing the blue t-shirt is my best friend. Без уточнення, який одягнений у синю футболку, речення втрачає сенс. The boy is my best friend. Тобто, хлопець – мій найкращий друг. А котрий хлопець? Та той, що одягнений у синю футболку. Далі. The book which or that I'm reading is very interesting. Якщо ми просто скажемо the book is very interesting, так, без цієї додаткової інформації, which I am reading, якщо ми її викинемо з речення, то речення втратить знову ж таки сенс. І останнє речення. The hotel where we are staying has got a great restaurant. Якщо ми викинемо з речення фразу where we are staying, уточнення це, да? Готель, в якому ми зупинилися зараз, має чудовий ресторан, то речення не має сенсу тоді. Який готель має гарний ресторан? Та їх багато таких, так? Отже, defining relative clauses – це складні речення, в яких у ці коротенькі частинки, які починаються з who або that, which, that або where, несуть собі важливу інформацію. І вони не виділяються комами в реченні, тому що їх не можна з речення просто так взяти і викинути. Non-defining relative clauses. Pete, who lives next to the beach, goes swimming every afternoon. Піт, який живе біля пляжу, плаває щодня. Якщо ми викинемо з речення інформації who lives next to the beach, який живе біля пляжу, речення не втратить сенс, тому що у нас є конкретне ім'я Піт. Піт ходить плавати щодня. Тобто інформація, яка починається з who слова, вона не є такою важливою, занадто важливою, яка б
яка б допомогла нам, не допомогла нам зрозуміти сенс цього речення. Тобто, якщо ми виділяємо цю інформацію з двох боків комами, так, це означає, що без цієї інформації речення має сенс. Next week I'm going to Spain, where my aunt lives. Ну, таке уточнення, де моя тітонька живе, воно теж не є essential, необхідним. Тобто, якщо у нас інформація не є essential необхідною, ми її можемо виділити комами. І це називається non-defining relative clause. А чому relative? Тому що у нас є відносні займенники і відносний прислівник, так, які поєднує додаткову інформацію. Наступного тижня я їду до Іспанії, де живе моя тітонька. Речення next week I'm going to Spain є, в принципі, вже достатнім для того, щоб зрозуміти, куди я їду. Воно, якщо ми викинемо з речення фразу where my aunt lives, речення не втратить сенсу. Отже, ще раз, якщо у нас у таких складних реченнях виділяються комами коротенькі вставні конструкції, ось ці, це означає, що без них речення може обійтись. І як ви бачите, в даному випадку ми вже не обираємо між who і that, а ми чітко використовуємо who, which і where. Якщо у нас defining relative clauses, якщо у нас ось такі складні речення, в яких частинки, які починаються з who, that, which, that або where, не виділяються комами, це означає, що вони несуть в собі дуже важливу інформацію, і без них речення немає сенсу тоді. Немає конкретики тоді. Окей, і у цих реченнях, там, де вони не виділяються комами, ми можемо робити вибір між who, that, which, that або where. Детальніше з цією інформацією ви можете ознайомитися за граматичним довідником, який йде до підручника Full Blast Plus. Посилання на деякі уроки з цього граматичного довідника, та на всі уроки, я вставляю у список, у перелік добірку усіх відеоуроків за курсом Full Blast Plus for Ukraine 7 клас. Тому, будь ласка, переходьте на основну сторінку цього каналу, знаходьте плейлист уроки для 7 класів, плейлист Full Blast Plus 7 клас, відкриваєте його і шукаєте Yes, from the top to the bottom. Гортаєте і знаходите відповідне відео граматичне з детальною розповіддю про defining and non-defining relative clauses. Ну, а зараз нам треба обрати правильну опцію, так, правильний варіант. Circle the correct options and add commas where necessary. Обведіть правильний варіант слова, так, і додайте коми, де це необхідно. І так, that's the museum which or where you can see famous paintings by Vincent van Gogh. Окей. Where. Так, цю інформацію ми не виділяємо комою, тому що якщо ми просто скажемо that's the museum, ну і що? Ну це є музей. А який музей саме, так? То речення втратить свою повноцінну інформативність. Так, my new hiking boots, which I bought yesterday, are very comfortable. Which, котрі, так, я купив вчора, дуже зручні. Цю вставочку ми можемо виділити комою, тому що якщо ми скажемо my new hiking boots are very comfortable, речення не втратить сенс. Якщо ми викинемо цю вставку which I bought yesterday, my new hiking boots are very comfortable. This is a travel agency that opened a week ago. Ну, якщо є слово that, наприклад, то вже ми перед ним кому не ставимо. Ми можемо поставити кому лише перед where, which або who, так? Окей, далі. Edward, who you met yesterday, is my cousin. Едвард, якого ти зустрів учора, є мій кузен. Ну, це теж додаткова інформація. Достатньо того, що ми знаємо ім'я людини, да? А те, що ти зустрів вчора, це уточнення, яке, ну, дуже цікаве, але воно не несе додаткову якусь суперінформативність. Edward is my cousin. Факт є. Отже, ми виділяємо цю частину речення з додатковою інформацією комою. My smartphone, ну, якщо смартфон, то це which. Who – це про людину. Which I bought last month was very expensive. Інформація повна, якщо ми скажемо my smartphone was very expensive. Те, що ми додаємо до речення додаткову інформацію, що я купив його минулого місяця, вона не є essential, вона не є необхідною для речення. Отже, my smartphone, which I bought last month, was very expensive. My smartphone was very expensive. І цього достатньо. Good.
Нагадую ще раз про те, де можна подивитися додаткові якісь моменти за цією темою. І так, ну і звичайно зі спонсорами каналу ми розглядаємо іще в деталях робочий зошит, так, в якому теж повторюємо цю тему. І так, pronunciation, вимова. Listen and repeat. What's the difference between A, B and C? Послухай, повтори. В чому різниця між словами, які ми бачимо нижче? Окей, ну, ми можемо одразу сказати difference. Sell, S sound, easy, Z sound, show, Sh sound. Так, окей. Прослухаємо. A. Sell. B. Easy. C. Show. Okay, so the difference is in pronunciation. Sell, S, easy, Z, show, Sh. Now listen and tick the sound you hear. А зараз давайте прослухаємо і позначимо звук, який ми чуємо. Sell. S. Easy. Z. Show. Sh. Passenger. Bags. Wash. Organize. Shore. Season. Sand. Traditional. Center. Okay, so passenger, sand, Santa sounds S. Bags, organize, season sounds Z. Show, wash, sure and traditional Sh. So, speak, guess and game. Це ви зробите разом вже усно на уроці, на занятті. Ну, а вправа 5 – write. Розберемо письмове завдання. Think about your town or city or another interesting place in your country. Подумайте про своє містечко-місто або інше цікаве місце у вашій країні. Write a paragraph about this place. Напишіть уривочок про це місце. Use the prompts in the writing section at the back of the book. Використовуйте заготовки так у секції письма в кінці книги. Okay, so write what's the name of the place, where is it, де це місце, what is special about it, що особливого в цьому місці, what are some of the most interesting sites, які деякі з найцікавіших відомих місць, так, and what can visitors do there. Що там відвідувачі можуть робити в цьому місці. Ну, і це приклад такого твору, наприклад, about Poltava, так? Poltava is the city in central Ukraine. It's located on the Vorskla River and is known for its rich history. One special thing about Poltava is the Battle of Poltava, a famous event in 1709 which shaped European history. Some of the most interesting sites in the city include the Poltava Battlefield Museum and the beautiful Assumption Cathedral. Visitors can also enjoy a walk in the Korolenko Park or visit the famous Round Square with its classic architecture. Poltava is a great place to learn about Ukrainian history and enjoy peaceful surroundings and enjoy peaceful nature, for example. Nature. Good. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Well done. That's all for now. Наразі це все. Таким був у нас сьогодні урок 3D Traveling Around Ukraine. Наступного разу зустрічаємося на уроці 3E Let's Go Camping. Це буде передостаннє заняття за нашим третім модулем. Тому що надалі нас чекає лише Song 2, пісня 2, and Round Up with a Teacher. So, goodbye, good luck.